Massive breach in Prime Minister Narendra Modi's security in Punjab is our top focus story. The Prime Minister's convoy had to make an abrupt stop on a flyover. Protesters blocked this flyover for good 20 minutes. The Prime Minister was stranded. India Today gets you details. We get you minute by minute details of what exactly happened and the chain events. Now, this is a detailed report by India Today's Manjeet Sehgal and Kamaljeet Kaur Sandhu. It was supposed to be the Prime Minister's first rally in Punjab after the 3 farm laws were revoked. The rally in Firozpur was also seen as kickstarting the BJP's campaign in poll-bound Punjab. ये कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं और फिर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सबके बीच में वो अवश्य आएंगे. But in a major breach to Prime Minister Narendra Modi's security, the convoy had to stop on a flyover for 20 minutes, after it was found that some protesters were blocking the highway. This happened 30 kilometers away from National Martyrs Memorial in Hossainiwala in Punjab. The original plan was for Prime Minister Modi to travel by helicopter from Bhatinda, but due to bad weather, it was decided that he would go by road. According to the Home Ministry, the PM embarked on the road trip after the DGP Punjab confirmed necessary security arrangements. But midway on a flyover, Prime Minister's convoy had to make an abrupt stop after protesters blocked the road. After a 20-minute wait, the Prime Minister's convoy returned to Bhatinda Airport. At Bhatinda, the Prime Minister took a pot shot at the Congress government, telling airport officials to thank CM Channi that he had got back alive. What makes this breach extremely serious is the fact that Prime Minister is a maximum security protectee. His convoy path is sanitized in advance, and any unplanned stops by convoy is banned. With Kamaljeet Sandhu and Manjeet Sehgal in Punjab, Bureau Report, India Today. And India Today's Manjeet Sehgal joins me now from Ground Zero. India Today's executive editor Shiv Arur joins me for the security perspective on this very, very big story. A breach in Prime Minister of India's security is a very serious matter. Manjeet, you're reporting from Ground Zero. Tell us what action is being taken now. Is the Punjab government responding to this very serious charge that when the SPG tried to raise both the DGP and the government, they were unavailable? Well, Gaurav, Chief Minister of Punjab, Charanjit Singh Channi, has denied the allegations, saying that Prime Minister's route was changed at the last minute. The police, according to the Ministry of Home, had given the clearance, but Prime Minister's cavalcade was stranded for nearly 20 minutes on this route where we are standing at present. Protesters had blocked this flyover. They refused to clear the road despite the... Okay, give me a moment. I want to cut across to Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi. So, रास्ते दे विच बाधा आउण करके वो वापस मुड़ना पिया, उस गल दा सानू खेद है. आफ्टर ऑल वो देश के प्रधानमंत्री है. सरकारां मिल के चलदियां हमेशा. ऐसी अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते हैं. डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है. साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है. मैं आप उन्हां नूं रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी. पहला तो प्रोग्राम बनिया सी कि मैं उन्हां नूं बठिंडे रिसीव करना है. उस तो बाद हैलीकैप्टर दे विच मैं उन्हां दे नाल जाना सी. फिरोजपुर जाके उन्हां दे नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी. उस तो बाद
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੀਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ Punjab, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi is now clarifying that as per the past program, he was scheduled to receive the Prime Minister at Bathinda, and then both were expected to go to the Hussainiwala to pay the obeisance. As he also saying that Prime Minister is he is also expressing concern, saying that whatever happened today is very unfortunate. This should not have happened, as Prime Minister belongs to all the states. He respects the Prime Minister. He wanted to accompany the Prime Minister as well, as two of the staff members of his office tested positive. He postponed his visit and instead sent his deputy and other officers to receive the Chief Minister. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ Chief Minister is saying that ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। Punjab Finance Minister Manpreet Badal was sent to receive the Prime Minister at Bathinda. ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। Firozpur MLA was asked to receive the Prime Minister at Firozpur. ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ Punjab Finance Minister Manpreet Badal welcomed the Prime Minister at Bathinda. ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਐਜੀਟੇਟਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਾਂਗੇ। I was informed by the Punjab Home Minister Sukhjinder Singh Randhawa that protesters can block the roads and they should be removed. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ We pacified the farmers who had given up protest calls from the roads. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ Punjab police is monitoring the entire situation. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ The police was deployed in adequate numbers. ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਜੀ ਹੈ, They were taking care of everything. We were busy till 3 a.m. ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ The officers had informed us that all the roads have been cleared. ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਟਰ ਹੈ 1:30 a.m. ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ
ਉੱਠੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ The Chief Secretary called me at 1:30 a.m. that the protesters were wanted some assurances. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ The farmers were asking that they should be ensured that the Prime Minister will meet them and their demands will be accepted. ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ The farmers ਉਸ had ਤੋਂ ਬਾਅਦ agreed ਮੈਂ and ਰਾਤ ਨੂੰ agreed to ਲਗਭਗ clear ਪੌਣੇ the ਦੋ ਵਜੇ roads IB ਦੇ by ਡਾਇਰੈਕਟਰ 2 ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ p.m. ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ I personally ਮੈਂ called DGP ਨੂੰ the ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ IG ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਾਂ and DGP. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ رائے ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ IB ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ DG ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ The IG Firozpur called me in the morning and ensured me that everything has been settled and the farmers are ready and they have already lifted their protest. ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ I had ensured the protesters and farmer leaders that I will help them get ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ a meeting with the Prime Minister fixed. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ We had received a minute by minute program of the Prime Minister. ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ Prime Minister's program was shared by the Prime Minister's office. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ It ਦੇ was ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ also ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ Told ਕਿੱਥੇ that ਜਾਣਗੇ। the Total program helicopter will be 4-seater. ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ 3 ਹਵਾਈ We had complete knowledge about the total ਅੱਡੇ program from Bhatinda to ਜਿੱਥੇ Hussainiwala. ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ 'ਚ ਦੂਜੇ 'ਚ ਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ DGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਉੜੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ The police had informed that there will be inclement weather conditions and had requested that the rally should be cancelled, but they decided to go ahead with the program and accordingly 3 helipads were also constructed. ਜਨਵਰੀ 5 9:30 ਤੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ Charanjit Channi is now sharing the Prime Minister's program. ਅਰਾਈਵਲ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ 10:30 ਤੇ 10:25 was the arrival. 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਏ MI 10:30 was the departure. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 11:05 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ By MI-17 chopper to Hussainiwala. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 11 o'clock arrival at Firozpur ਸੋਚ ਨਹੀਂ helipad. ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ We had no knowledge that Prime Minister will take the ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ road. ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ We were told ਏਜੰਸੀਆਂ that Prime ਵੱਲੋਂ Minister will take the ਅਫਸਰਾਂ chopper to ਵੱਲੋਂ reach Hussainiwala. ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ
तो We have काफी no पीछे knowledge about the protesters प्राइम who मिनिस्टर साहब blocked the road. It was all of a sudden. रिक्वेस्ट की है कि अगे एजिटेशन वाले बंदे कुछ आगे ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ बेहतर है कि वापस जाके कोई और अल्टरनेटिव रास्ता They had placed tractor trolleys in the middle of the road. इसी तरह भी The police officers requested them to clear the road. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ There is no security lapse. ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ It is because Punjab is heading for elections. Even I also face similar situations every day. ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। It was suggested by the police officers that they should either arrest the protesters or remove them by using the force. But I told them not to do this. ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ There is no attack on the Prime Minister. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ The farmers had raised certain demands that some of them have been met after a year. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में Whatever आए happened today should not be linked to the Prime Minister's security. Charanjit Singh Channi making ये a big statement denies all the allegations of the security breach. कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी We शान में respect our Prime या Minister. उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। There was no danger to the Prime Minister. इस कारण हुआ कि Punjab police is हेलीकॉप्टर पे जाना था, capable of handling each situation. There was no security breach. बनाया गया जो कि प्रोग्राम में नहीं था पहले से। It is because the program was made in the last minute. पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोकर बता It was changed as the एजुकेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर Prime Minister's cavalcade was stopped at a distance. Police officers had informed that the road is blocked. प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या Prime Minister's cavalcade was stopped वापस जाने का फैसला किया at a sizable distance. पंजाब सरकार की तरफ से आपको But then he decided to go back and return to Bhatinda. वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल Charanjit Singh Channi is claiming that there was no danger, there was no security breach. प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह भी किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरफ तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को his concern and says that whatever happened is unfortunate, but there was no danger to the Prime Minister as his cavalcade was stopped at a sizable distance. The security staff was informed that the protesters had blocked the road. मैं डीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब। I had planned many things to welcome the Prime Minister. बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं। So whatever allegations are being leveled by the Bharatiya Janata Party leaders are politically motivated. पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर
उनको सड़क I से उठाया। am not going to use force, the bullet and baton against the people of Punjab. बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था, इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था, कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। सीएम साहब की बात चल रही है कि ऑफिसर पे कार्रवाई की गई है, कि कौन ऑफिसर पे कोई कार्रवाई हुई है? कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं त्रोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पैक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर, आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूँ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है, सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलीटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चला दा, मैं उन्होंने किवें लाठियां मारा? मैं जब मैं प्यार ना ठाल सकदा उन्होंने, रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया है कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठिया कोई। हो सकता वो एजिटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजमीत जी पूछ लेना, राजमीत जी पूछ लेना। कोई ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋग ने सडनली आके रोड पे आके बैठ गए? यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोल आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके उन यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। रोड तो जाने तक प्लान क्यों बन गया सडनली? ऐसी नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी, रोड तो जाण दा। उन्होंने शायद हेलीकॉप्टर वालिया ने कहा होवे कि बारिश ज़्यादा है या मौसम ज़्यादा खराब हो गया, इस करते रोड चले गया। अदरवाइज ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ, ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1, नंबर 2, घर आए मेहमान ते कोई अटैक होंदा तो अपनी छाती पहना लाएगा। इस करके एक मिनट सुन लो जी, चन्नी या साडी कैबिनेट आप मूरे होकर खून दे देगी
ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ ਰੋਡ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ रूट क्लियर दी दी थी, फिर भी किसान बैठे थे अगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ है मेरा। अच्छा चलो ये तो मेरा सवाल इन्होंने ਨਾਲ जुड़ता ही सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का अल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸਪੀਜੀ ਆਈਬੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨੋ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी। The question, and I quickly want to now bring in India Today's Shiv Arur for more on this. We are also being joined by a political guest. I have Dr. Shama Mohammed of the Congress Party, who's joining me on the broadcast. We'll have other guests joining us in just a moment. But Shiv, the question that is being asked, whether these people who are blocking the road meant to harm the Prime Minister or not, was this or was this not a security breach, Shiv? A sanitized route for the Prime Minister wasn't available. You know, Gaurav, I don't want to talk about the politics for a moment because let's leave that to the, the bickering parties. The fact is an Indian Prime Minister who is, only one of the hats he wears is as a Prime Minister, but he's a constitutional authority. He's a Prime Minister, constitutionally elected person of the country. If the Prime Minister of the country has been left vulnerable for 20 minutes on a flyover 8 kilometers or so from the Pakistan border in a completely unsanitized route where protesters were able to get quite close to him, which has been borne out from the many videos that we've seen, then it is a lapse way beyond politics. You know, we can, the two parties can sit and point fingers at each other till kingdom come about, whether the rally was a flop show, whether there is some dramebazi happening. All of that is, I would not put that past the Congress and the BJP. Let them have at it. The fact is, the Special Protection Group has a certain responsibility for the close protection of the Prime Minister. But the kind of blame game that has been going on from the state government side, from the DGP's office, from Chief Minister Channi, who was inaccessible initially apparently and has now held a press conference, is disgraceful. There is not a single party that has not come out to say that there can be no negotiation when it comes to the security of the Prime Minister. Electioneering is something that all parties must do, but there are certain things that need to be beyond party politics. And, by the many flippant things that the Congress has said, like, how is the Josh and, the various other rude things like what Ravneet Bittu and others have said, basically demonstrate a kind of juvenile glee almost, within the Congress about a situation that is way beyond politics. Why would anyone react like that at all? The mind actually explodes with the variety of security risks that could have possibly erupted as a result, of a Prime Minister's convoy being stuck on a flyover for 20 minutes. Gaurav, what about snipers? What about UAVs? What about the fact that you can't sanitize how close people were? And look at how scary those videos are. People were filming videos from less than 200 meters away. That's a huge breach by any stretch of imagination, Gaurav. Oh, absolutely. And I want to bring in both Sanju Verma of the Bharatiya Janata Party and Dr. Shama Mohammed of the Congress Party on this. Dr. Shama Mohammed, we heard the Chief Minister, we heard Randeep Singh Surjewala and others in the Congress Party. Ma'am, the BJP says the Prime Minister of the country was vulnerable for 20 minutes. The road that he was supposed to travel was not sanitized. It just sounds very, very bizarre that in a country that faces such terror threats, the Prime Minister's route wasn't sanitized. Gaurav, you're very right. It sounds bizarre. That's the word I also would use, bizarre.
Now let's look at it. Let's understand that this is the Prime Minister of our country and not the Prime Minister of the Bharatiya Janata Party or anybody who's just voted for him. He's my Prime Minister as well as yours, as well as the rest of them. Now the issue here is we understand the security at that point of time is at the state police, but also the SPG is involved. Two sets. There is which comes under the Home Ministry. Clearly, the Prime Minister was flying from Bathinda to Firozpur. Everything was in order. That was the way. And I think Channi, the Chief Minister, has clearly said that till 3 a.m. they worked to sanitize the roads. 10,000 security personnel were put. They had buses coming from Rajasthan and Haryana full of people. Everything was provided, and it's never happened before. Everything was ready. Now, if suddenly the Prime Minister of India wants to change the way he wants to go by road, all of a sudden from the way he was traveling by the chopper, and having, we know that they were in a crowd, but I'm not looking into that part of it. I'm looking at the security part of it. Now, SPG also has responsibilities. SPG also has to give the report or whatever it is to the state police, and the state police works on that information. There was nothing to say that he would change. Now, suppose if he was going by road, then of course another route would have been made available. It is the norm. But since he was going by air, okay, let's understand that. If he was going by road, there's a roadblock, one would calculate to open up another road or whatever. Now, since he was going by road, I hear some nonsense happening. Hold on. Yes, after she finishes the point, opening comment. Let me get her. Let her make her opening comment, and then I will get you to respond. Sanju Verma. Keep screeching in between. I don't screech in between. Please hold on. Let's stay on the substantive issue. Is the Prime Minister's security is a very serious issue. She will get her time, and then she can speak. Otherwise, I leave the debate. I don't debate with her normally. So, okay, let's not sulk and let's stay on facts, please. That the time is at a premium, but I want Sanju Verma to respond. Sanju Verma, the Congress party says that the Prime Minister's route was changed at the 11th hour, and that is why there was no plan B as far as the Channi government is concerned. And the SPG was involved. Fair enough. Gaurav, now please ask this fake doctor to stop screeching and screaming. Okay. It's my turn, and let me have my say. I don't want this Madrasa Sharp doctor to intervene. First and foremost, I heard Charanjit Singh Channi very carefully, Gaurav. He said in Punjabi, मैं प्रधानमंत्री के नाल जाना सीगा. I was supposed to travel with him in the helicopter, but last minute the plans were changed. So my question is, if last minute plans were changed, why were you not there as part of the road cavalcade? How were you missing in action? Did you know that the Prime Minister would be left vulnerable for 20 minutes? Man, he explained those close to him tested positive. That is why he did not accompany. He explained that point, ma'am. You did not interrupt the Congress. Go on, ma'am. May I please finish? I'm just on facts. Go on, ma'am. Please complete your point. No, your facts are wrong. I understand Punjabi very well. I'm reporting what the Chief Minister said in Punjabi. Go on, ma'am. Gaurav, can I please finish? He said, मेरे नाल जेडे डॉक्टर जाने सीगे, मेरे नाल जेडे डॉक्टर जाने सीगे, वो कोविड पॉजिटिव आए. That was 24 hours before. I'm asking the doctors tested positive. Charanjit Singh Channi did not test positive. Why was he missing? Even if there was a last-minute change in plan, Sukhjinder Singh Randhawa gave a press conference before Charanjit Singh Channi, where he's out in the public saying, we made a mistake. हमको alternative route प्रधानमंत्री जी के लिए डालना चाहिए था. There should have been a contingency plan. It does not matter if the PM chose to not go via helicopter and chose to go via road. That is his prerogative because the weather was inclement. It started raining. It was drizzling. I am asking a simple question. Yes, the SPG should have done the needful, but SPG relies on the state DGP, the state Chief Minister, and the state Home Minister, and the state Deputy Chief Minister to ensure that sanitization has been done. Why was the Prime Minister's route not sanitized? Why was a false assurance given to SPG? And most importantly, that's a very pertinent point you raise, ma'am, and I will get Dr. Shama Mohammed to respond, but I want to bring in Shiv Aroor on this very pertinent point. Shiv, is it naive? Is it naive of the Charanjit Singh Channi government saying at the 11th hour or the 12th hour the Prime Minister decided not to go by Hector and take the road instead?
there was inclement weather. And in inclement weather, it's not as if the SPG doesn't know that it's likely to rain. They know about weather for the next 3-4 days. The point remains there's always a plan B and a plan C. In this case, apparently both were lacking. You know, Gaurav, I wish I could laugh out loud, but that would be impolite. You know, when you've got government agencies saying things were changed at the last minute. Arey bhaiya, that's what government agencies are for. You are trained to cater for last minute contingencies when it comes to weather, when it comes to routes, when it comes to paths. That's the whole point of a contingency plan. Shama is right when she says that the SPG is supposed to communicate these things to the state government, but there is no reason to believe that this was not communicated. After all, this is the Prime Minister's route. I refuse to believe that the SPG, for some reason whatsoever, has refused to communicate an updated, plan. So the state government has absolutely no business. It has no agency whatsoever to say that we were unaware about this plan, because the SPG would never do that. Absolutely. The SPG is fully dependent on the state government, Gaurav. It's fully dependent. The SPG does not have the resources to ensure the entire sanitization of the path. That energy can only come from the state government. And so they're why would mandated the to do SPG it not convey by that information? law. They're not doing anybody absolutely. a favor. They're mandated to do it by law to provide area protection to the Prime Minister of the country. There's breaking news that's coming in. The Union Home Minister Amit Shah, he sought a report from the Punjab government. He has put out a tweet on the Prime Minister's security breach saying that the Ministry of Home Affairs has sought a detailed report on today's security breach in Punjab. Such dereliction of security procedure in the Prime Minister's visit is totally unacceptable, and accountability will be fixed. Dr. Shama Mohammed, this is extremely critical. It's rather naive for a state government to say that they didn't have a plan B. Inclement weather is something that the Ministry of Home Affairs in a statement has said, and if I may, due to rain and poor visibility, the Prime Minister waited for 20 minutes for the weather to clear out. When the weather did not improve, it was decided he would visit the National Martyrs Memorial via road. Would take more than 2 hours. He proceeded to travel by road. Madam, listen to the next word. He proceeded to travel by road after necessary confirmation of necessary security arrangements by the DGP of Punjab Police. Dr. Mohammed. Okay. So who said this to you, that he necessary by confirmation from the DGP? Because I don't trust what the Bharatiya Janata Party says. And this is Government of India, the Ministry of Home Affairs, in a statement issued by the Press Information Bureau. The same Home Minister whose DGP was standing next to Kapil Mishra when he was threatening the people of in Delhi when they were protesting, the anti-CA protest, you remember, and the DGP was standing there. This is the same police, the police over there in Delhi when they were going over JNU. What did Amit Shah do? So I don't trust this government, let me tell you. They lie a lot. We know the affidavit they gave in Supreme Court saying that the Prime Minister's security that we're talking about. A breach in the Prime Minister's security. Let me finish, Gaurav. You're coming in. Now, there is a spokesperson with the Bharatiya Janata Party who says that you're not a reporter. You don't know what you're talking about. You are, she's understood what. So what is the sort of... Gaurav is not a reporter. Stop Can I speak, Gaurav? I'm leading the debate, Gaurav. If this woman is screaming, I'm leading the debate. No, one by one. No, hold on. Let's remain civil. I don't debate with this sort of nonsense lady. Let's remain Tell her to civil. shut up. No, hold on. Dr. Shama Mohammed, my Otherwise, request I'm is... leaving. No. I'm not debating with her. You're free to join me. You're free to leave. All of that is very clear. This is a democracy. You are here for your party's political point of view, but no sulking, ma'am. Absolutely. There will be no interruption. Sanjeev Verma will wait while you finish your point. Go on, ma'am. Yeah, I did not interrupt her. She should show basic decency. If she doesn't have that, then she should not be a on the substantive issue. Go on, Dr. Mohammed. Yeah, so what I'm trying to say is that, Gaurav, I think clearly Mr. Channi has said everything possible there. You have to understand very importantly, the SPG is also very important here. Now, the SPG had to communicate various things to the police. SPG did not communicate. We cannot do anything about it. What did the SPG communicate, ma'am? The police is responsible in Punjab for the security of the Prime Minister along with the SPG. Now, the SPG does not want to communicate. We cannot do about it. Last minute changes cannot be already all of a sudden done. You know that there were farm protests.
and this the Kisan Mazdoor Sangh committee has been protesting because they have 4 important things which they've been protesting Fair on. enough. And the Doctor, okay, Sanju Verma, the Chief Minister of Punjab says, farmers were protesting, but there is no security breach. Don't make this a security breach issue. Sanju Verma. Gaurav, now this lady was ranting and ranting and ranting. She did not make let's keep it on the substantive issue, ma'am. It's the Prime Minister's security. Gaurav, my first question. Gaurav, point taken. My first question. Why were the Chief Minister, the DGP, and the Chief Secretary of Punjab not there as per protocol to welcome the Prime Minister? More importantly, why was there no buffer zone that was sanitized, as your reporters have shown? Barely 7 to 8 feet away from the buffer zone, you could see protesters. Point number 3, Channi said that by 6:30 in the morning, all the tractor trolleys and protesters had been cleared. Then I want to ask, if everybody had been cleared by 6:30 in the morning, how is it that late afternoon, when the Prime Minister's cavalcade was passing by, there were protesters there who could have brought harm to the Prime Minister? Point number 4, what action is Rahul Gandhi going to take on his confidant and supposedly a responsible Congress leader who made an absolutely irresponsible statement after it came to light that the Prime Minister could have been harmed, saying, Modi ji, how's the Josh? It shows that the Congress has an anti-national mindset. And their visceral hatred of Narendra Modi has now translated into a visceral hatred for the highest elected office of the land. Fair enough. Ma'am, you made your point. Dr. Shama Mohammed, please respond. Please respond. Saying something like, how's the Josh, when there's a security breach and the Prime Minister's security breach. And one would expect the Congress to be more sensitive. After all, we've lost a sitting Prime Minister in Indira Gandhi and we've lost a former Prime Minister in Rajiv Gandhi. Just like then why would somebody say, how's the Josh, when there's a security breach with the Prime Minister? Just like Amit Shah said that press the button so let it get electrified at the Shaheen Bagh. So these are the people you're talking about. This sort of Home Minister. This is what his language is. Oh, please. So let's not, I can start on it and tell what all things have been said about Rahul Gandhi as well as Sonia Gandhi and everything when Mrs. Sonia Gandhi was heading the UPA. One by one. One by one, ma'am. Oh, come on. One by one, ma'am. Don't invite me. One by one. Dr. Shama Mohammed only, please. Yeah, so let's understand also the Prime Minister of India should stop playing victimhood. All right, he should be clear on what his plans are and doing all this sort of drama. We cannot shoot protesters sitting over there. We cannot shoot and put bullets on 50 farmers. Then you will say, oh, you killed the farmers. We can't do that. We are protesting farmers. There are serious issues out there. And the Prime Minister of India should solve these issues. This is about security of the Prime Minister. She goes on screaming if she wants to. Security of Narendra Modi. And shame on you. You mother you convey whatever it wants. You are trying to draw an equivalence between Prime Minister Modi and Shaheen Bagh. You have to leave your debate because there is a woman screaming. I can't debate with somebody of this caliber. This is extremely serious. This is the Prime Minister's security that we are talking about. Dr. Shama Mohammed and Sanju Verma, for the moment, many thanks for joining me. Amit Shah has also tweeted today, Congress made happening in Punjab is a trailer of how this party thinks and functions. Repeated rejections by the people have taken them to the path of insanity. The topmost echelons of the Congress owe an apology to the people of India for what they've done, unquote. We will continue to track developments on the story very, very closely. I need to slip into a break. We'll be back with the headlines and our top story. Our top story remains the breach in Prime Minister Narendra Modi's security. Stay with us.